Japji Sahib di vichar vich ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। In this episode of understanding Japji Sahib, we are going to discuss the first Pauri, the first stanza of Sri Japji Sahib. This Pauri, the Japji Sahib's first Pauri, first stanza contains a question by Guru Nanak. Guru Nanak एक question ਉੱਥੇ pose ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ. So this question in itself is the center of Sri Japji Sahib, and in fact I can say that this question itself is the center of whole Bani. Puri Bani da tura ehi sawal hai, puri Japji Sahib da center tura ehi sawal hai, and in fact this is the center of a Sikh's life. Sikh de jeevan da tura vi ehi sawal hai. The answer to this question in itself and its answer, it defines the destination of being a Sikh. एक सिख बन के असी कित्थे पहुंचना है, वो जिहड़ी यात्रा है ना, वो इस सवाल विच है, इस दे जवाब विच है. We have to ask again and again to our own self, किव सचियारा होई है किव कूड़े टुट्टे पाल. Now what does this mean? किव सचियारा होई है, सचियारा होना है असी. The target is to become सचियारा. Sachiara is pure, pious, without malice, without vices, virtuous, righteous. So, बहुत सारे words, there are many synonyms of Sachiara in Gurbani. Brahm Gyani, Sant, Sadh, Khalsa, Jivan Mukt, Apars, all these words, Puran Purkh, all these words are synonyms. ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੀ ਹੈ. In fact, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਚਿਆਰਾ ਕਿਹਾ ਆ. In Bani, in Gurbani, in Sri Guru Granth Sahib Maharaj, you'll find that Sachiara, the Almighty God or Vaheguru is also called Sachiara. So, kiv Sachiara hoiye. You have to become pure and pious and God-like to meet Him, to merge in Him. How will you do it? Kiv kude tutte pal. How can you get rid of all that malice, all that kood, all that distance which has been created within you from that divine self ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਕਿਵੇਂ. ਫॉर thousands of years ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ. ਫॉर thousands of years people have been practicing many things in order to become pure, in order to become like virtuous and to meet God so that they can please God. ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ in the first line he says, ਸੋਚੇ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ. ਮੇਰੇ ਮਨਾ, if you are trying to wash your body on pilgrimages or with holy waters to make yourself pure and pious so that you can please God, this is not going to happen, because outer water, whether it's from some special holy river or some special sarovar or whatever place, it can wash your body but not your mind. Malice ਜਿਹੜੀ ਹੈ it lies in your mind. ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਆ, ਤਨ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਉਹ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੀ, ਭਾਵੇਂ 100 ਵਾਰੀ 1000 ਵਾਰੀ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਨਾਓ. Soch here comes from shauch of Sanskrit. Shauch is bathing your body, washing your body. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ. So there are other ways that I'll sit in meditation silent so that I can silence my mind and then I can please God. Guru Nanak says, by outer silence, sitting in silence and not talking with anyone, you cannot, silence your mind. The inner chaos ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਰੌਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਲਾਲਚ, ਝੂਠ, ਅਹੰਕਾਰ, ego, everything is within. So that mind needs to be silenced, and that cannot be done by like observing outer silence. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾਰ. You think that collecting all heaps of material comfort and achievements outside, you can like enter some kind of satisfaction and contentment and then you can meet God or become pure or become satisfied. This never happens, because all those heaps of things and achievements and successes outside, they cannot ever satisfy your inner desires, and that mind can never be satisfied with all these things, because that desire continuously puts you far and far away from your own divine self. ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ? ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ. All those thousands of devices and
cleverness which you are trying to put into your efforts, into your rituals, so that you can please God, they never they never work. ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ because ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਮੈਲਾ ਆ ਤੇ distance ਅੰਦਰੋਂ ਬਣਿਆ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। You have to work on your inner self, ਅੰਦਰ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, how to become pure and pious and God like, how to get rid of all that malice and vices which are keeping us away from our divine self. Then he answers the question, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, that ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, that ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, that God, that ਵਾਹਿਗੁਰੂ who lives within you, always with you, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣ। You can call it the voice of your conscience, you can call it the inner divine, you can call it the voice of the inner God. Listen to it, follow it, heed to the will of God who lives within you. ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ, when you start heeding to, when you start following to and internalizing and implementing all that the voice, whatever it commands you, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ, you'll get rid of all those vices and all that malice which is keeping you away from that inner divine. And when you start following it, you will become pure, pious, sachiyar, and then only you can merge into that divine self. In further pauris, Guru Nanak is ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਦੀ, it can be derived from this question, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ। The outer rituals cannot make you pure and pious and God-like. You have to work within you, you have to listen, you have to heed to, you have to follow that voice of conscience, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਟੁੱਟੇਗੀ। then only you can meet ਵਾਹਿਗੁਰੂ।